Hello students, am I audible? Okay, so within 2 minutes we will start our lecture. Good afternoon students. Have you installed yesterday related to this window builder? विंडो बिल्डर इज म्हणजे दिसतंय का प्रत्येकाच्या आता इक्लिप्स मध्ये? हॅलो स्टुडंट्स, एम आय ऑडिबल? आज सगळे शांतच बसणार आहेत का?
Okay, now check it. My voice is clear. Okay. So yesterday we have started the GUI programming with the help of a swing. Today I will show you how to create a calculator program. Okay, before creating it, I have already designed over here, but I will also show over here. But for writing its code, we may require half an hour because we are writing it for first time. So first I will show you how to design it, and then I will directly move on this actual calculator program that I have created before the lecture. See how to create a calculator program. First of all, take a one frame. First of all, take a one frame like normal that we have seen in yesterday's lecture. Then go to layouts. Are you able to see this layout window in this palette? Okay, so take a absolute layout, because if you want to place any text field, any button or any type of a fields in the form or in that window, you need to take a absolute layout. Okay, if you take a border layout, then you need to place each and everything in that layout only. So to avoid such a constraint, you need to use the absolute layout over here. Okay, then place your required fields, means buttons, text fields, labels, etc. So suppose I have taken a label. Okay, so I have added here text field. According to your use, you can design your form. So right now we are creating the calculator. So I have fetched the text field at the center of topmost location. Then you need to add the different buttons, right? You need to add the different buttons. So take a one by one button over here, place it, and just change the name of that button over here. Change the button name. Suppose this is the 7th number button, so give the number as a 7. Okay, and you can also change the name of a button over here at the back end. Okay, this will be the front end. Whatever text we have written, that will be on the front end. So you can change this name also, no issues. Okay, likewise, you have to place each and every button on this name. Okay, like this. Just a minute, students. Okay, see here whether my screen is visible. Yes, students, or should I share it once again? Ma'am, share again. Okay. Now it's clearly visible to us. Yes, ma'am. Okay. Now one by one you have to add here button. You can change the location of that particular button by scrolling it. And after that you have to click on that particular button to change its value. So what I will do, I will now move on the actual design part that I have done already to save our time. Okay, so this is the design part. Right now I have added total 10 digits 0 to 9, then one clear button to clear the text field. Okay, so this is a text field. For clearing purpose I have added one button having name as a text field C.
Then here equal to button for calculation of values, and total 6 operations I have added here. Sorry, 5 operations I have added over here, and this is the dot operator. Okay, so you can give the names also like this here. 1 minute. Here you can change the name of that particular button, which is present at the code, means actual code. Like this I have created over here. For 7 number button, I have added here variable name as a button 7, then text as a 7, and I have changed the font size. I have changed font as well as the size, you can see here. Okay, so this is the font, I have changed it, and size as a 16 like this. Okay, so same I have applied for each and every button, because we need to represent to user, so its designing part must be clear. So how to start its code? How to start its code? First I will show you the code, then I will actually one by one I will show over here. Okay, so this is the actual code. We need to use the different variables over here. One variable is nothing but first number, and second one is the second number for taking the values from the user, and keep the result in the variable result for temporary purpose, because this is the calculator, we are saving it for temporary purpose. After that I have taken one string variable as a operations to save the बटन व्हॅल्यूज. ठीक आहे, आपण ऑपरेशन साठी डिफरंट बटन्स प्रोव्हाइड केले, ते सेव्ह करण्यासाठी मी ऑपरेशन नावाचे एक व्हेरिएबल घेतले, स्ट्रिंग आन्सर. जे फायनल आन्सर असेल ते युजरला प्रिंट करण्यासाठी स्ट्रिंग आन्सर हे एक व्हेरिएबल घेतलं. त्याच्यानंतर मेन मेथड मध्ये तुम्हाला ट्राय कॅच बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होईल. हे कधी अवेलेबल होईल? ज्यावेळेस तुम्ही या डिझाईन वरती क्लिक करताय. आता मी दाखवते. ठीक आहे, ह्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही या पार्टला येताल. ओके, इट्स डायरेक्टली मूव ऑन दिस पार्ट फ्रेम. का तर आपल्याला फ्रेम साइज ऑलरेडी वी हैव सेट द फ्रेम साइज. जस्ट गिव कंटेंट पेन as a none, means content panel. We have not given any type of a layout over here. Default layout we have used. Okay, then we have to move on the text field. We have to set the text field it's working also. So go to that text field and double click on it. ठीक आहे, या टेक्स्ट फील्डचं जर तुम्हाला इन्फॉर्मेशन म्हणजे कोड लिहायचा असेल तर त्याच्यावरती डबल क्लिक करा, डायरेक्टली तुम्ही त्या पॉइंटला जाऊ शकता. ओके, now I am writing here for the clear button. I will once again go over here so you can see it easily. When I will double click on button clear, then it will go to this part. Actually initially this part is not there, only object of that clear button will be there, and this action listener method will be there. You have to write your own information over here. What is your own information? You have to make text field as a clear. टेक्स्ट फील्ड जे आपण प्रोव्हाइड केलेला आहे त्याला क्लिअर करण्यासाठी तुम्हाला ऍक्शन परफॉर्म ही मेथड यूज करावी लागेल, जी ऍक्शन लिस्नर मध्ये अवेलेबल आहे. ओके, so today I will give you one tutorial name. You can go through that tutorial. It has a different methods as well as different types of examples based on the GUI. Okay, so initially what I have done, I have added one method action listener. Actually it is designed by Eclipse only. If you are performing on the notepad, you need to write a complete code, and in that I have added action performance. After clicking on that button, which action is get done at the back end, that we are designing over here. Okay, so whenever we will click on the clear button, it will clear the text field. That's why text field dot set text is null.
ही मेथड आपण ह्याच्यामध्ये ऍड केलेली आहे. लक्षात येतं सगळ्यांच्या? टेक्स्ट फील्ड आपल्याला क्लिअर करायचं आहे. क्लिअर बटनवर क्लिक केल्यानंतर त्याच्यामुळे आपण ही मेथड ऍड केली. आता हे बाय डिफॉल्ट जनरेट होईल कारण ही साईज आहे त्या बटनची, लोकेशन आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही जिथं ठेवताल ती साईज इथे तुम्हाला दिसेल. आणि त्याच्यानंतर फ्रेम डॉट गेट कंटेंट पेन ऍड बटन सी, जे आपण तिथं क्लिअर बटन ऍड केलंय त्याची ही लोकेशन प्लस त्याचं नेमिंग आहे. अंडरस्टूड अप टू दिस? Yes, students, have you understood it? Hello, students, have you understood it? Okay, so now I will show you first the actual digits that we are using for the calculation purpose. ठीक आहे, मी आता तुम्हाला सगळे digits दाखवते. आधी मी क्लिअर बटनची इन्फॉर्मेशन दाखवली. आता जे आपले 10 digits आहेत ते वन बाय वन दाखवते. पहिल्यांदा मी 0 ला क्लिक केलं. त्याच्या ऍक्शन लिस्नर मध्ये काय असणार आहे? सी, स्ट्रिंग नंबर. जो मगाशी आपण एक व्हेरिएबल घेतला होता नंबर, सॉरी तिकडे आन्सर साठी, ते जनरेट करण्यासाठी आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी लागतील. तर मी पहिल्यांदा काय घेतलं, एक व्हेरिएबल घेतले, स्ट्रिंग व्हेरिएबल आहे का तर आपण टेक्स्ट फील्ड मधून हा डेटा घेतो. ठीक आहे, कसा घेणार आहोत तर टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, म्हणजे तिथं जेव्हा 0 प्रेस होईल ते म्हणजे जी काही इन्फॉर्मेशन असेल ते तुम्हाला घ्यायचंय प्लस बटन 0 गेट टेक्स्ट. ठीक आहे, टेक्स्ट फील्ड मध्ये जर कुठली इन्फॉर्मेशन आहे त्याच्या सोबत तुम्हाला ह्याचं पण कॅल्क्युलेशन करायचं असेल तर दोन्हीही वेजने तुम्ही तो डेटा घेऊ शकता. आणि टेक्स्ट फील्ड सेट ॲज अ नंबर, म्हणजे जेव्हा तुम्ही त्या बटनवर क्लिक कराल त्यावेळेस तुम्हाला टेक्स्ट बॉक्स मध्ये 0 दिसेल. त्यावेळेस तुम्हाला टेक्स्ट बॉक्स मध्ये 0 दिसेल. सेम 1 साठी असेल. ओके, फक्त या 2 लाईन्स तुम्हाला ऍड करायच्या प्रत्येक बटनची. ओके, जेव्हा तुम्ही त्या बटनवरती क्लिक करताल त्यावेळेस टेक्स्ट फील्ड वरती ती व्हॅल्यू कन्वर्ट होणार आहे. ओके, असं प्रत्येक बटन साठी असेल. आता मी रॅन्डमली एक घेते, 5 घेते, सेम प्रोसेस असते. ओके, या फक्त 2 लाईन्स तुम्हाला प्रत्येक बटनला ऍड करत जावं लागतील. आय विल शेअर दिस कोड, डोंट वरी, आय विल कम्प्लिटली शेअर दिस कोड आफ्टर दिस लेक्चर. ओके, त्याच्यानंतर हे झाले सगळे डिजिट्स. आता डॉट ऑपरेटरचं वर्किंग बघावं लागेल कारण आपल्याला जर फ्लोटिंग व्हॅल्यूज असतील तर त्या पण कॅल्क्युलेट करता येणं इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यामुळे फ्लोटिंग पॉईंट साठीचं इन्फॉर्मेशन चेक करा. हे पॉईंटचं बटन आहे, सेम वे घेतलाय आपण. ओके, ह्याच्यात काहीही चेंज केलेला नाही. तिथं जी इन्फॉर्मेशन होती सेम इन्फॉर्मेशन आपण इथे लिहिलेली आहे. त्याच्यानंतर आता मला ऍडिशन परफॉर्म करायची. व्हेन आय विल क्लिक ऑन द प्लस इट विल टेक अनदर व्हॅल्यू ऑल्सो. जरी माझी पहिली व्हॅल्यू असली तरी त्याने सेकंड व्हॅल्यू घेणं इम्पॉर्टंट आहे. तर त्या केसमध्ये प्लस साठीचा आपला कोड हा असेल. प्लस साठीचा हा माझा कोड असेल. फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल, का तर ती येणारी जी व्हॅल्यू आहे ती स्ट्रिंग मध्ये आहे, ती तुम्हाला डबल मध्ये कन्वर्ट करून घ्यायची आहे. आणि त्याच्यानंतर टेक्स्ट फील्ड मध्ये त्या केस मध्ये काय असणार आहे? नथिंग. व्हेन यू विल क्लिक ऑन द प्लस बटन नथिंग विल बी देअर ऑन द टेक्स्ट फील्ड. दॅट्स वाय वी हॅव केप्ट हिअर ॲज अ ब्लँक. डोंट गिव्ह द स्पेस. अँड व्हॉट इज द ऑपरेशन्स? प्लस. ऑपरेशन कुठलं आहे? प्लस. सध्या फक्त ते सेव्ह करून घ्यायचं ऑपरेशन्स या व्हेरिएबल मध्ये, जे की आपण ऑलरेडी वरती डिक्लेअर केलेलं होतं. आर यू क्लिअर अप टू दिस? ओके, असं हे प्लस ऑपरेशन झालं. ह्याप्रमाणे मायनस असेल, सेम प्रोसेस आहे. मायनस असेल दॅट इज सबस्ट्रॅक्शन, देन मल्टिप्लिकेशन, सेम प्रोसेस. मी तर अजून सेकंड व्हेरिएबलला हात पण नाही लावलेला, फक्त फर्स्ट व्हेरिएबल घेते आणि ऑपरेशन डिक्लेअर करते. ठीक आहे, असं मॉड्युलस ऑपरेटर पर्यंत असेल. त्याच्यानंतर इक्वल टू च जेव्हा वेळ येते त्यावेळेस तुम्हाला तुमचा कम्प्लीट कोड लिहायचा आहे.
इक्वल टू ऑपरेशन मध्ये सॉरी इक्वल टू बटन मध्ये तुम्हाला तुमचा ऍक्च्युअल ऍडिशन सबट्रॅक्शनचा जो काही कोड आहे तो लिहायचा आहे. आता तो कसा लिहिणार तर इथं ते आन्सर व्हेरिएबल येते. ठीक आहे, जे आपण इनिशियली घेत होतो युजर कडनं फर्स्ट व्हेरिएबलला ते इथं येतं. त्याच्यानंतर सेकंड नंबर आता इथे येणार टेक्स्ट फील्ड मधून. कारण आपण काय केलेलं आहे सपोज 1 प्लस मी असं क्लिक केलं 1 नंबरचं बटन क्लिक केलं प्लसचं बटन क्लिक केलं त्याच्यानंतर तुम्हाला सेकंड व्हॅल्यू ऍड करायची सपोज 4 त्यावेळेस मी 4 नंबरच्या बटनला क्लिक केलं तर ऑपरेशन कुठलं आहे त्यानुसार तुमचं वर्किंग होईल. इफ ऑपरेशन इज प्लस then your result is nothing but first number plus second number. लक्षात येते आणि त्याच्यानंतर त्याला परत स्ट्रिंग फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करून युजरला प्रिंट करून दिलं जाईल टेक्स्ट फील्ड मध्ये सेट टेक्स्ट म्हणून. गेट टेक्स्ट ना तुम्ही टेक्स्ट फील्ड वरची व्हॅल्यू युजर कडून घेणार आणि सेट टेक्स्ट न ती युजरला देणार. जर निगेशन सॉरी सबस्ट्रॅक्शन असेल तर इथे फक्त सबस्ट्रॅक्शन ही सेम फॉर मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन अँड मॉड ऑपरेटर. Okay, so this is a very simple task that we have done for this calculator. Is there any queries? मी आता फक्त तुम्हाला कोड दाखवलेला आहे. मी कंप्लीट एकदा कोड तुम्हाला स्क्रोल करून दाखवते जो आता आपण बघितला. Okay, understood? Should I execute it? Yes, student, should I execute it? Ma'am, can you explain the code part again? Yes, yes. Okay, first I will execute it and I will once again go to that code part. Okay, so you will get idea when I will execute it. Are you able to see the actual calculator? No, ma'am. Okay, 1 minute. I will share my screen once again. Just a minute. I will make a one frame so you can see it easily. Are you able to see it now? Okay, I will write execute it first. Okay, हा कॅल्क्युलेटरचा प्रोग्राम सॉरी विंडो दिसते तुम्हाला? Yes, ma'am. ठीक आहे. आता मी आधी फक्त तुम्हाला एक्झिक्यूट करून दाखवते म्हणजे जो आपण कोड लिहित होतो ना तो तुमच्या लक्षात येईल. आता मी जेव्हा 0 वरती क्लिक करेन त्यावेळेस टेक्स्ट फील्डला 0 जाणं इम्पॉर्टंट आहे. मीन्स whenever I will click on that button, that text will be fetched on the text field. So what you need? text field dot get text म्हणजे जेव्हा मी 0 ला क्लिक करेल त्यावेळेस इथला 0 टेक्स्ट फील्ड वरती. अंडरस्टूड? इकडे 0 रिप्लेस झाला. आता मी क्लिअर बटनवर क्लिक केल्यानंतर तिथली 0 ची व्हॅल्यू क्लिअर होणं गरजेचं आहे. दॅट्स वाय आय हॅव रिटन इन दॅट कोड क्लिअर इज इक्वल टू नल म्हणजे त्या ब्रॅकेट मध्ये नल व्हॅल्यू टाकली आहे. तर मी क्लिक केल्यानंतर इथला 0 कॅन्सल झाला. ओके, नाव आय विल मेक अ ऍडिशन. सपोज 35 प्लस, ठीक आहे क्लिअर झालं का तर आपण तिथे नुसतं डबल कोट टाकला होता प्लस ऑपरेशनला. त्याच्यानंतर 6 लिहिलं इज इक्वल टू 41.00 35 plus 6. लक्षात येते? You can increase the font size of this text field also. Right now I have not increased, I have keep it as it is, so you can increase it. आणि आता हे ओरिएंटेशन याचं राईट साइडला झालं का तर आपण ते राईट साइडच ठेवली होती त्याचं कर्सरची लोकेशन. तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही सेंटरला घेऊ शकता किंवा लेफ्ट साइडला पण
ऑर्गनाइज करू शकता. Okay, now suppose I want to add multiple values. Now its actual value generated is 41. Suppose I will make a negation, subtraction with value 1. So it will generate a 40. Like our normal calculator that we are using in our laptop or mobile phone. This is the simple calculator, not a standard one. Means you can add the standard functionality like a logarithmic function, then different types of buttons are available like a standard calculator. हे झालं सिम्पल कॅल्क्युलेटर. स्टँडर्ड कॅल्क्युलेटर मध्ये तुमचे लॉगॅरिथमिक फंक्शन्स येतील, त्याच्यानंतर एरिया रिलेटेड म्हणजे डिग्री, सेल्सिअस, लाईक दिस, फॅरड. ओके, ते सुद्धा तुम्ही कॅल्क्युलेटर मध्ये जनरेट करू शकता. ओके, आता लक्षात आलंय सगळ्यांच्या मी काय सांगत होते ते. आता जर तुम्हाला पॉइंट मधली व्हॅल्यू घ्यायची असेल, सपोज 5.6, so you can just click on this dot button and take this value plus 8 is equal to 13.6. Understood? GUI क्लिअर झालं सगळ्यांना? आता मी तुम्हाला कोड कडे नेते परत एकदा. आर यू क्लिअर अप टू दिस? Yes, ma'am. ओके, आता परत आपण 1 बाय 1 कोड बघूयात. आता मी पहिल्यांदा तुम्हाला 0 पासून 9 पर्यंतचे बटन्स दाखवते आणि आपण कुठले व्हेरिएबल्स क्रिएट केले ते पण सांगते. पहिल्यांदा सी, हे व्हेरिएबल्स आपण क्रिएट करून घेतले. फर्स्ट नेम, फर्स्ट नंबर, पहिल्यांदा जो आपण बटन क्लिक करू तो फर्स्ट नंबर म्हणून सेव्ह होणार आहे. त्याच्यानंतर ऑपरेशन मध्ये आपल्या 5 ऑपरेशन पैकी जे कुठलं ऑपरेशन असेल ते तात्पुरतं सेव्ह करणार आहोत. सेकंड नंबर म्हणजे ऑपरेशन नंतरचा जो नंबर येईल तो आपण सेकंड नंबर कन्सिडर करणार आहोत. आता तिसरा नंबर पण जनरेट होऊ शकतो, मी मगाशी दाखवलं तुम्हाला त्याप्रमाणे. तो सेव्ह करण्यासाठी आपण रिझल्ट हे व्हेरिएबल वापरले. ते सेव्ह करण्यासाठी आपण रिझल्ट नावाचे व्हेरिएबल वापरले. म्हणजेच सपोज मी 10 + 5 केलं तर ते कुठं सेव्ह झालं माझं रिझल्ट मध्ये 15 म्हणून. आणि त्याच्यानंतर अजून एक मी -1 केलं तर तो जो -1 असणार आहे तो सेकंड नंबर मध्ये तात्पुरता जाणार आणि जनरेट झालेला 15 हा रिझल्ट आहे, त्याच्यामधून तो सेकंड नंबर मायनस होणार. आणि ही प्रोसेस जोपर्यंत चालू राहणार जोपर्यंत आपण ती करतो आहे, जोपर्यंत हे 5 ऑपरेशन वर्कआउट करत आहोत तोपर्यंत तो डेटा तात्पुरता रिझल्ट मध्ये सेव्ह होत राहणार. आणि फायनली जेव्हा आपण इक्वल टू वर क्लिक करतो त्यावेळेस तो ऍज अ आन्सर म्हणून युजर पाशी येतो. त्याला पण तुम्ही एडिट करू शकता, पण ऍज अ आन्सर म्हणून तो तिथे येतो. आणि जेव्हा तुम्ही क्लिअर करता त्यावेळेस हे आन्सर वाला क्लिअर होत जाणार. ओके, आता मेन मेथडला येते. मेन मेथडला तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं तुमचा इव्हेंट हँडलर असेल. मेन मेथड मध्ये तुमचा इव्हेंट हँडलर असेल, त्याच्यामध्ये इव्हेंट क्यू डॉट इन्व्होक लॅटर म्हणजे जेव्हा एक्झिक्यूट होईल तुमचा प्रोग्राम त्याच वेळेला ही मेथड कॉल करायची. ठीक आहे, इथं डिफरंट टाइप्सचे लेआउट्स आहेत, त्याच्यामुळे लिस्नर आहे, इन्व्होकर आहे, अशा टाइप्सचे मेथड्स अवेलेबल आहे. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये मी रन मेथड कॉल करते आणि ह्याच्यामध्ये मी क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला. क्लासचं नाव काय होतं आपल्या कॅल्सी. त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला ऍज अ विंडो म्हणून. ठीक आहे, विंडो डॉट फ्रेम. आता हा एक फ्रेमवर्क आहे. मी मगाशी तुम्हाला म्हटलं की आपण इथे ऍब्सोल्यूट लेआउट घेतले. ठीक आहे, आणि हा पार्ट कोणाचा आहे, जे फ्रेमचा पार्ट आहे. त्याच्यामुळे इथे आपण काय घेतलं, फ्रेम डॉट सेल्फ व्हिजिबल सेट व्हिजिबल इज इक्वल टू ट्रू. का तर आपल्याला एक्झिक्यूट केल्यानंतर ती विंडो दिसणं इम्पॉर्टंट आहे, तरच आपण हे प्रोग्राम करू शकणार. म्हणजे सेट व्हिजिबल ट्रू ठेवलं, जर फॉल्स ठेवलं असेल तर ती विंडो तुम्हाला ओपन झाली नसते. ठीक आहे, त्याच्यानंतर जर एखादं एक्सेप्शन आलं तर त्या केस पुरतं एक्सेप्शनचं इथे तुम्हाला हँडलिंग करायचं आहे. त्याच्यानंतर मेन मेथडच्या बाहेर आल्यानंतर तुम्हाला इथं कॅल्सीचा कन्स्ट्रक्टर क्रिएट करून त्याला इनिशियलाइज करायचं. आणि इनिशियलाइज मेथड काय आहे, तर आता जे काही आपण सगळे फील्ड्स घेतोय, बटन्स घेतोय, ते सगळे तुम्हाला इनिशियलाइज मेथड मध्ये डिक्लेअर करायचे. आता हा बाय डिफॉल्ट जनरेट होतो कोड. जर तुम्ही नोटपॅड वर लिहित असता तर तो तुम्हाला कोड जनरेट करावा लागला असता.
इथं बाय डिफॉल्ट हा कोड अवेलेबल होतो. इनिशियलाइज मेथड डिझाइन होते, ती कॅल्सी ह्या कन्स्ट्रक्टर मध्ये इन्व्होक केली जाते. ओके, तर आता इथे जे फ्रेम घेतलेली आहे आपण बॅक साइडला. ओके, इथे जे फ्रेम घेतलेली आहे बॅक साइडला. त्याच्यानंतर हे आपण जेव्हा सेटिंग करत होतो, ठीक आहे, ते फ्रेमची साईज वगैरे ठरवत होतो, त्यावेळेस ही बाय डिफॉल्ट साईज आणि एक्झिट ऑन क्लोज. जेव्हा आपण क्लिक करतो एक्झिट वरती, त्यावेळेस एक्झिक्युशन आपलं स्टॉप होतं. इनिशियली त्या फ्रेम वरती काहीच नव्हतं, राईट? That's why we have taken it as a null. You can set the layout also for that particular frame. ठीक आहे, लेआउट पण तुम्ही सेट करू शकता. I have not set for this program. If you want to set it, you can set it with the help of a property. त्याच्यानंतर मी एक टेक्स्ट फील्ड ऍड केलं. ठीक आहे, हे माझे टेक्स्ट फील्डची लोकेशन झाली, कम्प्लिटली टेक्स्ट फील्डची लोकेशन झाली, बाकी काहीही इथं मी लिहिलेलं नाही. आणि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फील्ड हा क्लिअर आहे. आणि इथं तुम्हाला दिसतंय स्विंग कन्स्ट्रेंट मी राईटला घेतला होता, अलाइनमेंट. ठीक आहे, जर तुम्हाला मिडलला हवी असेल तर इथं सेंटर म्हणू शकता, लेफ्टला हवी असेल तर लेफ्ट म्हणू शकता. ठीक आहे, स्विंग कन्स्ट्रेंट. आर यू क्लिअर? मी जे मगाशी तुम्हाला सांगत होते, टेक्स्ट फील्डला लिहिलेलं सगळं राईट साइडला येत होतं, ते इथल्या अलाइनमेंट मुळे. देन फर्स्ट बटन इज अ क्लिअर बटन. टेक्स्ट फील्ड क्लिअर करायची तुम्हाला. जेव्हा तुम्ही टेक्स्ट बटन वरती क्लिक कराल, त्यावेळेस ऍक्शन लिस्नर परफॉर्म होणार आहे, ऍक्शन जनरेट होणार आहे. व्हॉट विल बी दॅट ऍक्शन? क्लिअरिंग ऑफ टेक्स्ट फील्ड. म्हणून इथं काय लिहिलं, टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट इज इक्वल टू नल. ओके, तिथे तुमचं टेक्स्ट फील्ड नल करायचंय. 1 मिनिट स्टुडंट्स. ओके, सॉरी फ्रॉम माय साइड. पहिल्यांदा मी टेक्स्ट फील्ड क्लिअर करून घेतली. ओके, नेक्स्ट आता ऑपरेशनचं, आता तो सिक्वेन्स कसाही आहे, कारण जेव्हा आपण ज्या ऑपरेशनचं बटन आधी क्लिक करू त्यानुसार ते ऑपरेशन परफॉर्म व्हायला स्टार्ट होतं. तर इथे पहिल्यांदा मी मॉड ऑपरेटरला घेतलंय. तर मॉड ऑपरेटर कसं वर्कआउट होणार आहे, जो काही पहिला नंबर असेल तो तसाच फर्स्ट नंबर मध्ये जाईल. आणि मॉड ऑपरेटर जेव्हा तुम्ही क्लिक करता ते बटन, त्यावेळेस तुमचं टेक्स्ट फील्ड ब्लँक जनरेट होईल. लक्षात येते, जेव्हा तुम्ही टेक्स्ट त्या पर्टिक्युलर बटनवर क्लिक करता ऑपरेशनचा, त्यावेळेस टेक्स्ट फील्ड तुमचं ब्लँक येते ड्यू टू दिस सेट टेक्स्ट मेथड. आणि ऑपरेटर मध्ये काय सेव्ह करताय, ऑपरेशन्स मध्ये मॉड ऑपरेशन. इथे जी लोकेशन झाली, सेट फॉन्ट, सेट बाउंड्स आणि कंटेंट टाइप, ही झाली त्याची लोकेशन प्लस बटन नेम. ठीक आहे, ऍट द बॅक एंड बटन नेम इथं काय आहे, ऑब्जेक्ट तुमचं बीटीएम पीआर. ठीक आहे, ते तुम्ही चेंज पण करू शकता. आता इथे पर्सेंटाईल आहे, दॅट इज मॉड ऑपरेशन. जर दुसरं कुठलं बटन असेल तर तसं देऊ शकता. इथं पर्सेंटाईलला पीआर दिली, तर प्लसला ऍडिशन साठी प्लस दिले. ठीक आहे, या वेळेने तुम्ही ते इम्प्लिमेंट करू शकता. त्याच्यानंतर प्लस ऑपरेशन आहे. ऑपरेशन मध्ये फक्त प्लस लिहिलं, बाकीची प्रोसेस सेम. पार्सिंग करून घेतलं, टेक्स्ट फील्ड मधल्या व्हॅल्यूचं ती फर्स्ट नंबर मध्ये सेव्ह करून घेतली. सेम इज ऍप्लिकेबल फॉर रिमेनिंग 3 व्हेरिएबल ऑपरेशन्स ऑल्सो. त्यानंतर बटन. आता हे 7 नंबरचं बटन आहे, जेव्हा तुम्ही त्याच्यावरती क्लिक करता तेव्हा त्याचा ऍक्शन लिस्नर ओपन होईल. त्याचा पर्टिक्युलर ऍक्शन लिस्नर ओपन होईल. अजून एकदा दाखवते. ठीक आहे, ऑटोमॅटिकली त्या कोड कळेल. बाय डिफॉल्ट हे 3 व्हॅल्यूज जनरेट झालेले असतात, फक्त ह्या 2 व्हॅल्यूज तुम्हाला लिहायचे. ह्या 2 व्हॅल्यूज फक्त तुम्हाला इथे लिहायच्या आहेत. त्या कुठल्या आहेत, स्ट्रिंग नंबर इज इक्वल टू टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट. म्हणजे 7 जेव्हा तुम्ही क्लिक करताल त्यावेळेस ती फेच करून घ्यायची आणि ती कुठं सेव्ह करायची, नंबर वरती.
नंबर ह्या व्हेरिएबल मध्ये सेव्ह करायची, तीच परत युजरला टेक्स्ट फील्ड मध्ये प्रिंट करायची. हे प्रिंटिंग साठी वापरले आणि हे इन्फॉर्मेशन घेण्यासाठी वापरले. आणि इथे काय लिहिलंय, टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, म्हणजे मल्टिपल टाइम्स जर सेव्ह केली, म्हणजे सपोज मी दोनदा दाबलं 7 तर ती घेणं गरजेचं आहे. लक्षात येते? सिंगल असेल तर हे बरोबर आहे, बटन 7 डॉट गेट टेक्स्ट. पण मल्टिपल असेल, मी सपोज 77 लिहिलं किंवा 777 लिहिलं, तर ते मल्टिपल टाइम्स झालं, राईट? किंवा मी सपोज 27 लिहिते, ठीक आहे, तर ऑलरेडी 2 त्या टेक्स्ट फील्ड मध्ये आहे, त्याच्यासोबत 7 ला पण घेता येणं गरजेचं आहे. त्यासाठी टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, म्हणजे टेक्स्ट फील्ड मध्ये ऑलरेडी अवेलेबल असलेली व्हॅल्यू प्लस 7 आता आपण जे प्रेस केलं ते. ठीक आहे, इथं हा जो प्लस आहे तो ऑर म्हणून ऍक्ट होतोय. स्टार्टिंगला जेव्हा आपण स्टार्ट केलं त्यावेळेला सांगितलेलं होतं की इथं प्लस ऑपरेशन जरी असला तो प्रत्येक वेळेस ऍडिशन साठीच वर्कआउट होईल असं नाही. इथं तो ऍडिशन साठी फक्त वर्क होत नाही, तर पहिली केस नसेल तर दुसरी केस ही असणार आहे, असं ह्याचं मिनिंग आहे प्लस. अंडरस्टूड? सेम इज ऍप्लिकेबल फॉर ओके. सो सेम इज ऍप्लिकेबल फॉर ईच अँड एव्हरी बटन. ठीक आहे, टोटल आपले 10 बटन्स आहेत फॉर नंबर्स 0 to 9. प्रत्येकाला सेम प्रोसेस आहे, फक्त इक्वल टू चं थोडस चेंजेस आहेत, ते मी आता दाखवते. ठीक आहे, इक्वल टू बटन. इक्वल टू साठी काय करायचंय, आता मगाशी आपण ऑपरेशन सेव्ह करून घेत होतो ऑपरेशन या फील्ड वरती, म्हणजे व्हेरिएबल मध्ये. ठीक आहे, आणि इथं नवीन एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं आन्सर नावाचं. ठीक आहे, म्हणजे जे फायनल आन्सर जेव्हा तुम्ही इक्वल टू वर क्लिक करणार आहात ते टेक्स्ट फील्ड वर प्रिंट होण्यासाठी ही प्रोसेस आहे. ओके, जेव्हा तुम्ही ह्यापैकी कुठल्या एका ऑपरेटरवर क्लिक करतात त्या केसमध्ये काय परफॉर्म करायचंय ते तुम्हाला त्याच्या कोड मध्ये लिहायचं. तर टोटल 5च ऑपरेशन्स आहेत, त्यामुळे इफ एल्स सफिशियंट आहे, अदरवाइज यू नीड टू गो फॉर स्विच केस. ओके, जर स्टँडर्ड कॅल्क्युलेटर डिझाईन करत असता तर तुम्हाला स्विच केस घेणं इम्पॉर्टंट होतं. आता इथे चालू शकते, तुम्हाला सिम्पल ऑपरेशन्स आहेत 5च घेतलेले आहे. रिझल्ट काय होणार आहे, तुमचा फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, आणि त्याला परत तुम्हाला स्ट्रिंग मध्ये कन्वर्ट करून आन्सर या व्हेरिएबलला देऊन टाकायचं, ते तुम्हाला टेक्स्ट फील्ड वरती प्रिंट करायचं. सेम बाकीच्या सगळ्या ऑपरेशन साठी. ओके, आणि ही झाली इक्वल टू बटनची लोकेशन. सो दिस इज द एंटायर कोड ऑफ कॅल्क्युलेटर. This is the entire code of calculator. Any queries? Yes, students, if there are any queries? Okay, so wait, what I will do, I will share this code right now only with you on our group. Just a minute, I will stop sharing my screen. I will share this code with you right now. Okay, I will share it on WhatsApp. So those who have installed Eclipse with Web and Enterprise Edition, that is EE, they can directly open it and try to execute it, and you can share over here. Just a minute, I will share with you. I will directly copy it from the Eclipse.
Okay, so I have shared it on both the groups. Open it and check it. Okay, for PD which once again I will share it. I think it's not opening properly. Okay, see it. Okay, so download that code and open it in your browser and try to implement it. Sorry, not in the browser, on your Eclipse. Are you clear? Then we can move on the JDBC program. Okay, so try to implement it. After implementation, just mention over here. So I can make you as a co-host and you can try it from your side and share with us. Okay, is it clear? लक्षात येतं सगळ्यांचं? Okay. So in same way, you can design your login pages also. Right now we are not having that much time, but after your final POE exams and after your regular means university exams, whenever we will get a time, we will try to implement such a programs also. Okay, because we are not having that much time because each program take a minimum half an hour, like login pages, then registration related sites, etc. Okay, so it take max time. Right now it's not possible, so I have taken very main questions over here. याप्रमाणे तुम्ही नोटपॅड पण डिझाईन करू शकता. जे आता तुम्ही यूज करता नोटपॅड, तर सेम नोटपॅड तुम्ही इथूनही वर्कआउट करू शकता. ठीक आहे, पण आधी हा प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करा आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला मी प्रोग्राम स्टेटमेंट देते. तुम्हाला जेव्हा वेळ असेल तेव्हा ते इम्प्लिमेंट करा. ठीक आहे. Okay. Should I make you as a co-host? Yes, ma'am. Okay, just a minute. Okay, Vedant, you can share it. Ma'am, can you see? Yes, yes. Yes, correct. Okay, so all of you try to implement this code first and then design your own codes. No issues. Okay. Is there anybody who want to implement this program in front of us?
क्लिअर आहे सगळ्यांना? ठीक आहे, तर ह्याप्रमाणे नोटपॅडचा एखादा प्रोग्राम ट्राय करा. ऑलरेडी कोड्स अवेलेबल आहेत, पण ते कोड्स खूप मोठे आहेत. मी जसं आता कॅल्क्युलेटरचा दाखवला हा सिम्पल वेनं केलेला होता. जर तुम्ही ऑनलाईन बघायला गेलात तर खूप मोठे कोड आहेत, पण तिथं जाण्याआधी सिम्पल ट्राय करा आणि मग ते कोड्स रेफर करा. ओके, त्याच्यानंतर नोटपॅड झाल्यानंतर लॉग इन पेज यूज करा. सिम्पल एक टेक्स्ट बॉक्स मध्ये व्हॅल्यू प्रिंट करण्यासाठी वगैरे असतात तसे. ओके, पहिल्यांदा आधी प्रॉपर्टीज ट्राय करा. प्रत्येक फील्ड घ्या, त्याच्या प्रॉपर्टीज ट्राय करा, जेणेकरून तुम्हाला ह्या गोष्टी इझी जातील. आणि हे जमल्यानंतर मग ते डेटाबेसला कनेक्ट करा. ठीक आहे, आपण आता JDBC कडे जाणार आहोत. JDBC कसा वर्कआउट होतो ह्याचा एक सिम्पल कोड बघणार आहोत. ओके, शुड आय मूव्ह ऑन दॅट पार्ट? Just a minute, students. I will share my screen because I want to show you that code. But before implementation of that code, I want to show you over here its steps. I'm directly opening the page over here, but before that, you should know how to connect the database. ठीक आहे, जर तुम्हाला डेटाबेस तुमच्या इक्लिप्सला कनेक्ट करायचं, इक्लिप्स असं नाही जावा मधून कनेक्ट करायचं असेल तर तुम्हाला काही स्टेप्स फॉलो करावे लागतील. Okay, those steps are nothing but first one, bridge driver. You need to find out the bridge driver in between your Java program and database. Okay, your Java program and database. Actually, right now we are not having that much time, so I'm directly move on its implementation with the help of these steps. Okay, तर पहिल्यांदा तुम्हाला काय करावं लागेल, ड्रायव्हर इन्स्टॉल करून घ्यावं लागेल. Am I audible? Yes, students, am I audible? Yes, ma'am. Okay. ओके, सो फर्स्ट तुम्हाला काय करावं लागेल, ड्रायव्हर इन्स्टॉल करून घ्यावं लागेल. जसं नॉर्मली लॅपटॉपला ड्रायव्हर टाकतात तसं टाकायचं नाही, तर तुमचं जिथं JDK इन्स्टॉल्ड आहे, ठीक आहे, आता माझा JDK इथे इन्स्टॉल्ड होता, इथे इन्स्टॉल्ड आहे माझा JDK. त्याच्यामधलं JRE बघायचं कुठे, JRE मध्ये जायचं, JRE मध्ये लायब्ररी फोल्डर LIB, त्याच्यामध्ये एक्सटेन्शन नावाचं एक फोल्डर आहे EXT. See here, I am showing you here the path of adding the driver file in it. First go to JDK, then in that JRE lib ext, that is extension, आणि त्याच्यामध्ये mysql.connector ऍड करायचं. mysql.connector ऍड करायचं, जी एक्झिक्युटेबल जार फाईल आहे. मी आता ती तुम्हाला शेअर करते ग्रुप वरती, प्रत्येकानं ती तिथे आता टाकून घ्या. ठीक आहे, जस्ट अ मिनिट, मी शेअर करायला लागली तुम्हाला. जेणेकरून तुम्हाला यात सायमल्टेनियसली इम्प्लिमेंटेशन करता येईल. तुमचा ऑलरेडी डेटाबेस चालू आहे, राईट, त्याच्यामुळे तुम्हाला ऑलरेडी सगळ्या क्वेरीज माहिती आहेत, त्यामुळे तुम्ही ह्या गोष्टी जावाच्या प्रोग्राम थ्रू इम्प्लिमेंट करू शकता. सो आय विल शेअर दॅट फाईल विथ यू. You can download online also, but I know that while downloading from online mode,
it may happen that its versions are get changed, so I am purposefully sharing over here. Okay, I have added it on both the divisions, so take it from there or you can download it, no issues. ठीक आहे, इथे तुम्हाला ती जार फाईल ऍड करून घ्यायची आहे. MySQL कनेक्टेड. जर तुमचं आता ही MySQL साठीची आहे. जर तुम्ही ओरॅकलचा डेटाबेस यूज करत असाल तर ODBC ची वेगळी फाईल आहे. ही JDBC रिलेटेड आहे. ठीक आहे, तर ही तुम्हाला इथे ऍड करून घ्यायची. JDK in that JRE in LIB, that is library, in that extension ext folder is there. You have to add this file over here. Clear up to this? Ma'am, in JDK, I'm not having JRE folder. 1 minute. At the back side, which come out of that JDK. Are you getting their JRE folder? No, ma'am. Okay. Is there having same issue with anybody else? सगळ्यांनी चेक करा. तुमचं वर्जन कुठलं आहे बेताबी JDKचं? 17. 17. Okay. I think while installing you have just installed the JDK. सगळ्यांनी चेक करा एकदा. सगळ्यांना सेम प्रॉब्लेम येतोय? Yes, ma'am. तुम्ही सगळ्यांनी बहुतेक फक्त JDK इन्स्टॉल केले इन्स्टॉल करत असताना. ओके, ठीक आहे. आता तुम्ही प्रोसेस बघा. परत तुम्ही JDK इन्स्टॉल करा परत एकदा प्रॉपर. ठीक आहे, कारण ही फाईल तिथेच टाकावी लागेल. आता मी सपोज आता माझं जुनं व्हर्जन होतं 1.6. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये पण JRE आहे. जर मी हे बघा, हे असं JRE तुम्ही सेपरेट टाकलं तर ते प्रॉपर वर्कआउट नाही होत. मी स्टार्टिंगला ह्याला सेपरेट टाकलं होतं पण ते वर्कआउट नाही झालं, त्याच्यामुळे मी नवीनच JDK इन्स्टॉल केला ज्याच्यामध्ये JRE असेल. ठीक आहे, कारण जावा डेव्हलपमेंट टूल किट हे एकटं वर्कआउट नाही होत, त्याच्यासोबत जावा रन टाइम एन्व्हायरमेंट प्लस लायब्ररी फाईल्स असतात. ठीक आहे, जे हे 2 फोल्डर्स आहेत ना ते. त्यामुळे डेटाबेसला तुम्हाला हे लागणार आहे. एकाने कोणीतरी करा, सगळ्यांनी एकदम करायला जाऊ नका. सगळ्यांचं अनइन्स्टॉल करून घेऊ नका. ठीक आहे, फक्त आता प्रोसेस बघून घ्या आणि मग लेक्चर झाल्यानंतर इन्स्टॉल करा. आर यू क्लिअर? Yes, ma'am. ओके, त्याच्यानंतर पुढची स्टेप सांगते जी तुम्हाला करायची आहे ती. आता इथे तुम्ही JRE मध्ये LIB एक्सटेन्शन मध्ये MySQL कनेक्टर ही जार फाईल ऍड केली, जी तुमच्या जावाचा कोड आणि MySQL चं वर्किंग ह्याची कनेक्टिव्हिटी करून देईल. ठीक आहे, नेक्स्ट पार्ट. आता नेक्स्ट पार्ट काय असणार आहे तर तुमचा ऍक्च्युअल कोड असणार आहे. whether my notepad is visible? No, ma'am. Okay, 1 minute, I will share my screen. Now see, are you able to see the notepad? Yes, ma'am. ओके, तर मी हा एक सिंपल कोड घेतलेला आहे जावाचा आणि डेटाबेस कनेक्टिव्हिटीचा. मी आधी नोटपॅड वर तुम्हाला एक्सप्लेन करते, मग आपण ऍक्च्युअल प्रोग्राम मध्ये परफॉर्म करूयात. मी अजून तो इक्लिप्स वरती घेतलेला नाही. ठीक आहे, तर हे बघा, पहिल्यांदा काय करायचं आहे त्या स्टेप्स तुम्हाला सांगते ज्या तुम्हाला नॉर्मली डेटाबेस कनेक्ट करायला लागणार आहे. व्हॉट इज युअर फर्स्ट स्टेप? ऍड द ड्रायव्हर क्लास. हाऊ टू ऍड ड्रायव्हर क्लास?
हे नॉर्मली जसं क्लास डिझाईन करतो तो क्लास डिझाईन केला. त्याच्यानंतर java.sql हे पॅकेज आपण ऍड करून घेतलं आपल्या प्रोग्राममध्ये, म्हणजेच इम्पोर्ट करून घेतलं. त्याच्यानंतर ट्राय ब्लॉक मध्ये सगळा कोड लिहायचा. का तर तुमचा ऐन वेळेस डेटाबेस ओपन नाही झाला किंवा आयडी पासवर्ड चेंज झाला तर त्या केसमध्ये ते ऍज अ एक्सेप्शन म्हणून हँडल व्हावं म्हणून. कारण सिंटॅक्टिकली तो करेक्ट असणार आहे. फक्त प्रॉब्लेम काय असणार आहे, आयडी पासवर्ड किंवा त्याचा पोर्ट नंबर चेंज झाल्यामुळे तो ओपन होत नाही. किंवा कधी कधी तो टेबल अवेलेबल नाही, ते पण प्रॉब्लेम्स असू शकतात. सो write complete code in the try block. What is your first step? Add the driver class. MySQL चा जो ड्रायव्हर क्लास आहे तो पहिल्यांदा ऍड करून घ्यायचा. ही झाली तुमची फर्स्ट स्टेप. क्लास डॉट फॉर नेम com.mysql.jdbc.driver. जर तुम्ही ओरॅकल वापरत असाल डेटाबेसला तर com डॉट इथं ओरॅकल येईल आणि इथं ओडीबीसी ड्रायव्हर. But all are using the MySQL. Am I correct? Right? MySQL यूज करते. Yes, ma'am. ओके, ठीक आहे. त्यामुळे डायरेक्टली तुम्ही ह्या स्टेप्स फॉलो केल्या तरी चालेल. त्याच्यानंतर सेकंड स्टेप काय असेल, कनेक्शन ऑफ अ URL. कनेक्शन बिल्डिंग ऑफ विथ द हेल्प ऑफ अ URL विथ MySQL API अँड जावा प्रोग्राम. ठीक आहे, कनेक्शन बिल्टअप करायचंय. तर त्यासाठी कनेक्शन हा मेन क्लास आहे, त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा. यू कॅन गिव्ह एनी नेम. राईट नाउ आय हॅव गिव्हन हिअर CON, दॅट इज कनेक्शन. ड्रायव्हर मॅनेजर हा एक क्लास आहे, त्याच्यामध्ये गेट कनेक्शन नावाची मेथड आहे. ठीक आहे, आता हा ड्रायव्हर मॅनेजर क्लास कुठून आला, तर हा जो आपण ड्रायव्हर टाकला आहे त्याच्यामध्ये तो क्लास आहे अवेलेबल. त्याच्यामुळे ते तुम्हाला JRE मध्ये टाकावं लागेल. ठीक आहे, ड्रायव्हर मॅनेजर डॉट गेट कनेक्शन आणि इथे JDBC MySQL तुमचा सॉरी डेटाबेसचं नाव काय आहे, MySQL डबल फॉरवर्ड स्लॅशेस लोकल होस्ट. ठीक आहे, कारण हा ह्याच मशीन मध्ये आहे. जर दुसरीकडे कुठं असतं तर तिथला पाथ द्यावा लागला असता. त्याच्यानंतर 3306 हा माझा पोर्ट नंबर आहे MySQL चा. हे झालं माझं डेटाबेस नेम. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये मी एक डेटाबेस जो कुठला क्रिएट केला असेल त्याचं तुम्हाला इथे नाव द्यायचं. नाव यू आर परफेक्ट इन क्रिएशन ऑफ अ डेटाबेसेस अँड टेबल्स. ओके, सो गिव्ह द नेम ऑफ अ डेटाबेस, ID and password of your MySQL. Currently my ID and password of MySQL is root. So this is the second step. ठीक आहे, ही झाली माझी सेकंड स्टेप. त्याच्यानंतर थर्ड स्टेप काय असणार आहे, तर तुम्हाला हे जे काही बिल्टअप केलेलं आहे कनेक्शन त्याला कम्प्लीट करायचं आहे. ठीक आहे, त्याला कम्प्लीट करायचं आहे, म्हणजेच त्याच्यामधले स्टेटमेंट्स जे आहेत ते इम्प्लिमेंट करायचे. हाऊ टू स्टार्ट द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ क्वेरीज. टू फायर द क्वेरीज यू नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नावाचा जो क्लास आहे त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करून घ्यायचा आणि क्रिएट स्टेटमेंट मेथडनी तुमचं जे काही कनेक्शन बिल्ड झाले, ठीक आहे, तिथून तुम्ही क्वेरीज फायर करायला सुरू करू शकता. सो दिस इज द थर्ड स्टेप. ठीक आहे, ही झाली तुमची थर्ड स्टेप. त्याच्यानंतर रिझल्ट सेट मध्ये तुम्ही ऍक्च्युअल तुमच्या क्वेरीज सेव्ह करून ठेवू शकता तात्पुरते. रिझल्ट सेट मध्ये तुम्ही तुमच्या क्वेरीज तात्पुरत्या सेव्ह करून ठेवू शकता. हाऊ टू सेव्ह इट, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ रिझल्ट सेट स्टेटमेंट डॉट एक्झिक्यूट क्वेरी. म्हणजे जे की तुम्ही इथं स्टेटमेंट लिहिणार आहात ते ऍज अ क्वेरी म्हणून फायर होईल. अदरवाइज इट विल ऍक्ट एज अ वन नॉर्मल स्ट्रिंग स्टेटमेंट. ते जर क्वेरी म्हणून फायर करायचं असेल तर ते जे काही स्टेटमेंट तुम्ही घेताय ते एक्झिक्यूट क्वेरी म्हणून घ्यावं लागेल. तर तिथे माझा एम्प्लॉई नावाचा टेबल मी ऑलरेडी क्रिएट केलेला होता, तो मी इथे घेतला. ठीक आहे, इथेपर्यंत लक्षात आलं सगळ्यांचं? Yes, students, are you clear up to this? Yes, ma'am. Okay.
नाव आय प्रोसीड फर्दर. आता ही झाली आपली इम्प्लिमेंटेशनचा फोर्थ पार्ट. आपण क्वेरीज फायर करून घेतल्या आणि त्याच्यानंतर ती क्वेरी फायर करून घेतल्यानंतर ती प्रिंट होणं गरजेचं आहे युजरला. ओके, म्हणजे आता तुम्ही एखादा टेबल क्रिएट केलाय आणि त्याच्यातला जर तुम्हाला सगळा टेबल प्रिंट करून हवा असेल म्हणजे सगळे कॉलम्स, तर त्या केसला तुम्ही डायरेक्टली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम त्या टेबलचं नाव देता. ओके, तर सेम केलेलं आहे. पण हे असं केल्यानंतर हे डेटाबेसला डायरेक्ट त्या कमांड लाईन वरती तुम्हाला प्रिंट होऊन भेटेल, किंवा जर तुम्ही MySQL मध्ये रन करत असाल तर खाली एक्झिक्युशन क्वेरीज मध्ये तुम्हाला ते आउटपुट दिसून जाईल. पण जर तुम्हाला इथं GUI असेल किंवा डायरेक्टली सिम्पल जावा प्रोग्राम असेल तर ते तुमच्या कमांड लाईनला प्रिंट होताना तुम्हाला ते SOP मध्ये येणं गरजेचं आहे. आता ते SOP मध्ये कसं येईल, तर व्हाईल लूप यूज करायचे. व्हाईल rs डॉट नेक्स्ट, म्हणजे आता सपोज मल्टिपल रोज असतील. ठीक आहे, आता माझ्या EMP या टेबलमध्ये सपोज 10 रोज आहेत, तर 1 बाय 1 रो एकेका लाईनला प्रिंट होणं गरजेचं आहे. मग त्यासाठी प्रिंट लाईन ही मेथड यूज केली SOP. त्याच्यामध्ये गेट इट, इनिशियली जी कुठली माझी कॉलम असेल त्याची व्हॅल्यू. ठीक आहे, तर सिरियल नंबर असेल, नेम असेल, ऍड्रेस असेल, लाईक नाही, तर तुमचे जेवढे काही कॉलम्स आहेत ते इथे मेन्शन करायचे. आता पहिला माझा इंटिजरचा कॉलम होता, इंटिजर 1 म्हणजे पहिला कॉलम. त्याच्यानंतर गेट स्ट्रिंग सेकंड कॉलम आहे, तो कुठल्या डेटा टाइप मध्ये मोडतो तो लिहायचा. त्याच्यानंतर थर्ड कॉलम सेम. ठीक आहे, आणि हे एवढं सगळं झाल्यानंतर प्रिंटिंग तुमची प्रोसेस चालू राहील. प्रिंटिंगची प्रोसेस चालू राहील आणि जेव्हा प्रिंटिंग कंप्लीट होईल त्यानंतर तुम्ही व्हाईल लूप मधून बाहेर पडताल आणि त्यानंतर तुम्हाला कनेक्शन क्लोज करायचं आहे. दिस वन इज द लास्ट स्टेप. क्लोजिंग द कनेक्शन इज द लास्ट स्टेप. इट मीन्स क्लोजिंग द कम्प्लीट डेटाबेस. आणि ह्याच्यामध्ये जर काही एक्सेप्शन आलं तर ते इथे कॅच ब्लॉक मध्ये हँडल करता येतं. आर यू क्लिअर अप टू दिस? ओके स्टुडंट्स, ठीक आहे. तर ह्या मेन 5 स्टेप्स आहेत तुम्हाला जावा आणि डेटाबेस कनेक्ट करायचे असेल तर. तर आता मी हा तुम्हाला आधी सिम्पली एक्झिक्यूट करून दाखवते. आता एक्झिक्युशन झाल्यानंतर आधी सिम्पल प्रोग्राम असा तयार करा. तुमच्याकडे ऑलरेडी बरेचसे डेटाबेस अवेलेबल आहेत. ठीक आहे, कारण DB मुळे तुमचे ऑलरेडी वर्किंग झालेलं आहे. तुम्ही 1 बाय 1 अशा प्रोसेसेस करायला घ्या. ठीक आहे, आता मी फक्त प्रिंटिंगची प्रोसेस सांगितली तुम्हाला. जेव्हा कधी वेळ भेटेल त्यावेळेस आपण ह्याच्या पुढच्या स्टेप्स पण बघूया. Okay, so how to implement it on the Eclipse? Just take a new Java then class. Already package is there, so I have directly go on it. Right now I will give name as a JDBC example. आता हा डायरेक्टली कोड तिकडे घेते. ठीक आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला जे जे लागणार आहे ते एकदा चेक करा आणि तिथे घ्या. आता मी डायरेक्टली कॉपी करायला लागले. ठीक आहे, इथे तुम्हाला डायरेक्टली सगळे 4 क्लासेस फेच होतील. ठीक आहे, जस्ट सेव्ह इट. ठीक आहे, आता याला एक्झिक्यूट करते. ठीक आहे, टोटल 5 व्हॅल्यूज होत्या टेबल मध्ये, त्या सगळ्या व्हॅल्यूज प्रिंट झाल्या. आर यू क्लिअर?
Yes, students. ठीक आहे. मी हा प्रोग्राम आता शेअर करू दे. तुम्ही तुमच्या साईडचा टेबल टाका ह्याच्यामध्ये EMPच्या जागी आणि त्यानुसार इथं जर इंटिजर असेल तर गेट इंट म्हणा, स्ट्रिंग असेल तर स्ट्रिंग, त्याच्यानंतर डबल व्हॅल्यूज असतील तर डबल ह्या पद्धतीने. Should I share with you right now? Yes, students? Okay. 1 minute, I'm sharing. So take your time and implement it. ठीक आहे. मी दोन्ही ग्रुप्सला पाठवलेलं आहे, दोन्ही डिव्हिजन्सच्या. चेक करा आणि इम्प्लिमेंटेशन स्टार्ट करा. ठीक आहे. ज्याचं इम्प्लिमेंटेशन होईल त्यांनी सांगा, मी तुम्हाला को होस्ट करते. Okay, so after implementation, just drop me a message in the chat box, or you can unmute yourself and discuss me over here so we can check your answers. Okay, so meanwhile, I will take the attendance. Okay, so student implement it. Within 5 minutes, I will join. I am having one urgent call. I will join within 5 minutes. In between, try to implement it.
Is there anybody who is trying? Okay, so I will stop sharing my screen because I want to take our attendance. Okay, so from my side, I'm just mentioning the present roll numbers. First, I'm taking it, and then I'm mentioning the present roll numbers. If is there anybody who is present but not listed over here, just give me the reply. Okay. First, I'm taking the attendance. Deepali, can you unmute yourself? Sorry, mute yourself. Deepali, roll number 30. Roll number 40. $56. These are the present roll numbers from A division. Now I'm taking B division.
53. A76. A76 I have noted. Okay, so now I am adding B division present roll numbers. If anybody is remain, then please mention over here. Okay, A division Vedangi 64. Is Vedangi you are present? I have added in present roll numbers. Today I have shared the present roll number list, not absent. Okay. Okay, ma'am. Okay. Okay. So students, is there anybody who has implemented it? Okay. Now I will stop sharing my screen. Okay. So B division 38. Just a minute. Is you are present already? Okay, so wait here. Don't leave the meeting.